Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, how are you? Hope you are well by the grace of Almighty Allah and you are preparing yourself. That means you are reading your academic courses for the semester spring 2020. And I have delivered last 5 lectures on the course of Calculus 1. Today I will deliver lecture 6. Topic is definite integral. Dear students, our government has declared that we have to continue our classes. Therefore, to obey our government's rule, that is rule of University Grant Commission, we have to continue our classes. Therefore, for this reason, we have to continue our all sorts of theoretical classes as well as practical classes. Dear students, let us try to explain lecture 6 on the topics on definite integral. At first, to explain the definite integral, we consider two figures, figure A and figure B. এই টাইপের ফিগারগুলি আমি আগের লেকচারেও আলোচনা করেছিলাম, দ্যাট ইজ ডেফিনিশন অফ ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল কিভাবে আসে। অ্যাকচুয়ালি এ পোর্শন অফ দি ইন্টারভেল এ টু বি, এ থেকে বি পর্যন্ত যে পোর্শনটুকু আছে এই ফাংশনের আন্ডারে, এই পোর্শনটুকু ডেফিনিট ইন্টিগ্রালের মাধ্যমে তার সাব ইন্টারভেলস এর মাধ্যমে আমরা we will get total area of the portions. তাহলে if we subdivide this interval into few parts, মনে করো a থেকে b, এখানে এই টোটাল পোর্শনটাকে যদি আমরা 100 ভাগে বা 1000 ভাগে ভাগ করি, তাহলে প্রতিটা ভাগের এরিয়া বের করব লেন্থ ইনটু ব্রেথ ফর্মুলা দিয়ে। যেমন ফর ফিগার এ আমরা যখন লেন্থ কনসিডার করেছি রাইট হ্যান্ড সাইডের হাইটটুকু, প্রত্যেক ক্ষেত্রে রাইট হ্যান্ড সাইডের হাইটটুকু কনসিডার করতে গিয়ে দেখো আমরা একটু একটু এরিয়া বেশি কনসিডার করেছি। সিমিলারলি ফর ফিগার বি লেফট হ্যান্ড সাইড, সরি ভুল বলেছি, ফিগার এতে একটু একটু এরিয়া কম কনসিডার করেছি, একটু একটু ফাঁকা জায়গা রয়ে গেছে। দেখো খেয়াল করো এখানে যেমনটা অনেকটা বড় ফাঁকা দেখা যাচ্ছে, বাট ইন দ্য ফিগার বি আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডের হাইটটুকুকে লেন্থ ধরেছি অ্যান্ড সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেক ক্ষেত্রে এরিয়া একটু একটু করে ইনক্রিজ হয়েছে। আলটিমেটলি ইফ উই সাবডিভাইড দিস ইন্টারভেল ইনটু larger and larger portion, for at that time we can solve this sort of addition or positive or negative areas of the total area. That means আমরা যদি এই ভাগ সংখ্যাটা অনেক বড় করি, তাহলে এই যে একটু বেশি বা একটু কম হয় সেই অংশটুকু আমরা কি করতে পারবো, রিমুভ করতে পারবো। তাহলে ওই প্রতিটা ভাগ সংখ্যাকেই বলা হচ্ছে ডেল্টা এক্স কে। সো ডেল্টা এক্স কে is equals to b minus a divided by n. b is the higher limit, a is the lower limit, and divided by the number of partitions, কয় ভাগে ভাগ করেছি সেই সংখ্যাটা, that is this is the portion. এই পোর্শনটুকু যদি শূন্যের কাছাকাছি হয়, অর্থাৎ অনেক ভাগে ভাগ করা হয়, তাহলে প্রত্যেকটা এরিয়ার যোগফল, দেখো এটা হলো লেন্থ আর এটা হলো ব্রেথ, অর্থাৎ এটা দৈর্ঘ্য এটা প্রস্থ, দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ হলো এরিয়া, প্রত্যেকটা এরিয়ার যোগফলকেই আমরা বলতে পারি ইন্টিগ্রেশন। দ্যাট মিন্স ইন্টিগ্রেশন a to b f of x dx এর বেসিক ডেফিনিশন, দ্যাট ইজ লিমিট ডেল্টা এক্স কে টেন্স টু 0, ম্যাক্সিমাম ডেল্টা এক্স কে
দ্যাট মিন্স ডেল্টা এক্সটা হবে অনেক বেশি। সেই সংখ্যাটা যদি শূন্যের কাছাকাছি হয় অর্থাৎ তার ভ্যালুটা, তাহলে যে টোটাল রেজাল্ট পাবো তাকে বলা হচ্ছে ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল অফ এফ ফ্রম এ টু বি, এবং a is known as lower limit of the integration and b is known as upper limit of the integration, and f of x is called the integrand. এই f of x কে বলা হচ্ছে ইন্টিগ্রান্ড, যাকে আমরা ইন্টিগ্রেট করব। দিস ইজ দ্য বেসিক কনসেপ্ট অফ ডেফিনিশন of definite integral. Dear student, let us try to explain another theorem known as the fundamental theorem of calculus. That means we have learned the definition of definite integral, that is a to b f of x dx. This term is known as definite integral. এই টার্মটাকে ক্যালকুলেশন করলে কি আসে, হুইচ ইজ দ্য ফান্ডামেন্টাল থিওরাম অফ ক্যালকুলাস। আমরা জানি a to b f of x dx কে ইন্টিগ্রেট করলে আমরা কিছু একটা পাবো, that will be f capital F of b minus capital F of a. What is capital F of x? Capital F of x is the antiderivative of small f of x. অর্থাৎ যে ফাংশনটুকু আছে তার ইন্টিগ্রেশন যদি হয় ক্যাপিটাল F of x, তাহলে লিমিট a to b f of x dx কে ক্যাপিটাল F of b minus capital F of a এই ফর্মুলায় লেখা যাবে। This formula is known as fundamental theorem of calculus. Dear students, this formula can be written in alternate way. Dear students, this definite integral from a to b f of x dx can be written as capital F of x. This is the anti-differentiation of f of x. Capital F of x a to b, lower limit, upper limit. Then we apply the upper limit, that is f of b minus f of a. অর্থাৎ এই ক্যাপিটাল f of x টা কি হবে? ক্যাপিটাল f of x টা হবে স্মল f of x এর ইন্টিগ্রেশন, that is anti-differentiation. ওকে, যদি এই f of x এর ইন্টিগ্রেশনটা ক্যাপিটাল F of x হয় তাহলে ফর্মুলাটা হলো এটা। চলো একটা एग्जांपल দিচ্ছি। সাপোজ एग्जांपल 1 to 2 twice x dx. What is that result? As you know, integration of twice x is what? X square. So our capital F of x is x square, 1 to 2. Integration of twice x is x square. How? Integration of x is x square by 2, 2 to cancel, that is x square. Now you apply upper limit minus lower limit, that is 2 square minus 1 square, that is integration result is 3. By this way we can apply the fundamental theorem of calculus. Dear students, see the some properties of definite integral. Hope you can dear students, there are 6 properties here. First property is integration a to b f of x dx is equals to integration f of integration from a to b f of y dy is equals to integration of a to b f of t dt. That means if you exchange the variables of the integral, ইন্টিগ্রেশনের যদি ভেরিয়েবল গুলি চেঞ্জ করো, x এর জায়গায় y, y এর জায়গায় z, z এর জায়গায় t বসাও, all others are same, then the result of the integration is same. That means x এর জায়গায় তুমি y, y এর জায়গায় t বসালে ইন্টিগ্রেশনের রেজাল্ট একই পাবে। This is the property 1. And property 2, if you apply the lower and upper limit is same, লোয়ার এবং আপার লিমিট যদি সেম হয় কোনো একটা ইন্টিগ্রেশনের, সেই ইন্টিগ্রেশনের রেজাল্ট হবে 0. দিস ইজ দ্য প্রপার্টি নাম্বার 2. and property number 3, a to b f of x dx is equals to minus of b to a f of x dx. That is, if you exchange the limits from lower limit to upper limit, then there will be a minus sign. Okay, and property 4, integration a to b f of x dx is equals to a to c f of x dx plus c to b f of x dx. That means, sorry, there is a mistake here.
Dear students, observe the property number 4. There was a mistake. I have complete this mistake. That is a to b f of x dx equals to a to c f of x dx plus c to b f of x dx. Condition is that c must be lies between a to b. অর্থাৎ এ থেকে বি এর মধ্যে যদি কোনো একটা থার্ড পয়েন্ট সি অবস্থিত হয় তাহলে ওই ইন্টিগ্রেশনটাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। কন্ডিশন হলো সিটা অবশ্যই এ এবং বি এর মধ্যে অবস্থিত হতে হবে। অ্যান্ড প্রপার্টি 5, integration a to b f of a plus b minus x dx is equals to a to b f of x plus dx। এখানে থিঙ্কিংটা হলো লোয়ার লিমিট এবং আপার লিমিটের যোগফল থেকে যদি ভেরিয়েবলটুকু মাইনাস করে যে রেজাল্ট পাবো, সিম্পল a to b f of x dx সেই রেজাল্টটুকু আসবে। দিস ইজ দ্য প্রপার্টি নাম্বার 6। Then property number 5, then property 6, integration minus a to a f of x dx, it is symmetric limit of the function, that is minus a to plus a f of x dx, it will be 0 when f of x is an odd function। যদি f of x odd function হয় তাহলে 0 হবে। if f of x is even function, 2 times of 0 to a f of x dx, তাহলে we will explain what is odd and even function for the next slide। Okay, here I explain approximately 6 properties. You have to understand and memorize full 6 properties. In your exam it may comes like this: write down any 5 or 4 properties of definite integral। Okay, now example, how we apply the definite integral 0 to 3 integration 9 minus x squared dx। And at first you write down this, and integration of 9, that is it is only constant, so integration of dx is x। And dear student, see the example, you just integrate integration of 9 is 9x, and integration of x square is x cubed by 3। You apply the upper limit 3 instead of x, and lower limit 0 instead of x। তুমি x এর পরিবর্তে 3 বসাবে আপার লিমিট, তাহলে এবং লোয়ার লিমিট 0 বসাবে, ক্যালকুলেশন করলে আসবে। Like we consider another example from 1 to 9 root x। As you know, root x can be written as x to the power half। You can apply the power formula, x to the power half এর integration হলো x to the power half plus 1 divided by half plus 1। You can write down this way, and you apply the upper limit and lower limit, calculate this, you will get the result 52/3। Another example, evaluate 0 to 3 f of x dx when f of x is x square when x less than or equal, less than 2। f of x এর মান x স্কয়ার যখন x এর মান 2 এর চেয়ে কম, আর f of x এর মান thrice x minus 2 when x is greater equal to, our interval is 0 to 3। integration interval is 0 to 3। my question, under this interval 0 to 3 is there any point 2? অর্থাৎ 0 এবং 3 এর মধ্যে কি 2 পয়েন্ট অবস্থিত? yes, this point lies in the interval 0 to 3। so therefore we can apply the property 4। property 4 এ কি বলা হয়েছে? a to b f of x dx, a to c f of x dx plus c to b f of x dx। condition is c must be lies between a to b। তাহলে আমাদের যে প্রবলেমটা কনসিডার করেছি সেই প্রবলেমটা ছিল limit 0 to 3, and the point 2 lies between 0 to 3। that's why we can apply the property 4। so at first write down the question, and you would subdivide into two parts, that is 0 to 2 f of x dx plus 2 to 3 f of x dx। since 2 lies between 0 to 3, এই শর্ত না মানলে কিন্তু আমরা লিখতে পারবো না। under the interval 0 to 2 what is the value of f of x? 0 to 2 এর মধ্যে f of x এর মান কোনটা? এই 0 to 2 এর মধ্যে f of x এর মান কত তা আমরা মিড টার্মে পড়িয়েছি ইন্টারভেল ক্লাসে। so 0 to 2, observe this interval, it is x lies between x is less than 2,
2 এর চেয়ে ছোট, তাহলে 0 থেকে 2 এর মধ্যে কিন্তু এই অঙ্কটা আসতেছে। এক্স্যাক্টলি 2 কনসিডার হচ্ছে না, 2 ফর দ্য লাস্ট সেকেন্ড ওয়ান, বাট x এর মান 2 পর্যন্ত x স্কয়ার ভ্যালুটা আসতেছে। দ্যাটস ওয়াই উই রাইট ডাউন f of x equals to x square, and then for the interval 2 to 3 we write down f of x is 3x minus 2. এখানে লেখা আছে x এর মান 2 এর চেয়ে বড় বা 2 এর সমান। সো 2 এর চেয়ে বড় বা 2 এর সমান হলে আমরা এই অংশটুকু অ্যাপ্লাই করতে পারি। So, remember it, x must be lie in any function but not two functions. x এর মান যে কোনো একটাতে 2 থাকবে, দুইটাতে 2 থাকলে এটা ফাংশন হবে না। সেই জন্য আমরা ডেফিনিট ইন্টিগ্রালে 2 পর্যন্ত ভ্যালুটা কনসিডার করব এবং 2 থেকে শুরু করে আপ টু 3 অর মোর দেন 3 কনসিডার করব পরের অংশটুকু। সো এইভাবে আমরা ফাংশন কনসিডার করলাম, দেন ইন্টিগ্রেট করব, আপার লিমিট লোয়ার লিমিট বসিয়ে ক্যালকুলেশন করে আমরা রেজাল্ট পেলাম 49/6. Dear student, hope you can understand these examples. Now, I consider few problems which I explain in the board. Calculate the following definite integrals. First example, see the board. Dear students, observe the first example, -1 to 2 f of x dx, and our f of x is 1 minus twice x when x is greater or equal to 0, and x square when x is less than 0. Our interval from -1 to 2. As there is a point 0 in between -1 to 2, so we can subdivide this integration into two parts, -1 to 0, then 0 to 2. So using property 4. Therefore, now under the interval -1 to 0, what is the result of the function? এই -1 থেকে 0 এর মধ্যে ফাংশনের কোন ভ্যালুটা আমরা বসাবো? খেয়াল করো, -1 to 0 এর মধ্যে ফাংশনাল ভ্যালু আছে x স্কয়ার, আর এই ভ্যালুটা 0 থেকে শুরু করে তারপর থেকে, বাট it comes from -1 to up to 0. 0 পর্যন্ত আসবে, so 0 পর্যন্তের রেজাল্ট হলো x স্কয়ার, so we can write down -1 to 0 x square dx plus 0 to 2, 0 to 2. Observe this, x is greater than or equal to 0, 0 থেকে শুরু করে up to 2 and more than 2. Therefore, we write down f of x is 1 minus twice x dx. Dear student, ইন্টারভেলের এই কনসেপ্টটুকু যদি আমাদের মনে থাকে তাহলে আমরা খুব দ্রুত অঙ্কের ফাংশনাল ভ্যালুটা বসিয়ে সলভ করতে পারবো। তাহলে কত আসছে খেয়াল করো, x স্কয়ার ইন্টিগ্রেশন কত, x কিউব বাই 3 and -1 to 0, then integration of 1 dx is x minus integration of twice x is x square, 0 to 2. So you apply upper limit is 0, so 0 cube by 3, that is 0 by 3, minus lower limit is -1, -1 whole cube is -1 whole cube by 3, upper limit minus lower limit, plus upper limit is what, 2, 2 minus 2 square, upper limit, minus lower limit is 0, 0 minus 0, that is 0. So what is your result? 1 by 3, okay, minus 1 by 3, minus plus 1 by 3, that is 1 by 3 minus 2. This equals to what? It is minus 5 by 3, minus 5 by 3. This is the answer of our problem. Example 1. Dear student, I explain example 1 and get the result which is minus 5 by 3. Like this, there are another two examples, example 6 and 7. You can try to solve example 6 and 7. See the example 6 and 7. Example 6, 0 to pi f of x dx.
Okay, and example 7, 0 to 2 f of x dx, and function is twice x when x is less equal to and sin x when x is greater than 2. As you know, the pi is what? 3.14. 0 থেকে 3.14 এর মধ্যে 2 পয়েন্ট অবস্থিত। Therefore, we can subdivide this integration into two parts. One is 0 to 2, another one is 2 to pi. Similarly, for the example 7, 0 to 2 is our interval and there is a point 1. So we can subdivide into 0 to 1, then 1 to 2. Under 0 to 1, the function is this. And greater than 1, that is 1 to 2, function is this. So hope you can solve problem 6 and 7 by your own effort. ডোন্ট ওয়ারি, ট্রাই করো, না পারলে আমি তোমাদেরকে পরবর্তী লেকচারে সলভ করে দেব। ডিয়ার স্টুডেন্টস, let us try to explain another few definitions. Odd function. What is odd function? A dear student, definition of odd function: if f of minus x is equals to minus f of x, then f of x is called an odd function. And definition of even function: if f of minus x equals to f of x, that is, if f of minus x equals to minus f of x, then it is odd function. And if f of minus x equals to f of x, then it is even function. If another function is neither function, known as neither function, when the two terms are not equal, that is, f of minus x is not equals to f of x or minus f of x, এই দুটার কোনো শর্তই যদি না মানে ওই ফাংশনটাকে বলা হয় নেইটার ফাংশন, that is no connectivity of the function. I will explain the problems of this sheet and odd and even function mathematically in our next lecture. Dear students, so up to this I want to close my lecture. In future I will explain more lectures for your better understand. এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো, নিরাপদে থাকো, সুস্থ থাকো। মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন সকলেই করোনা ভাইরাস থেকে খুব দ্রুত মুক্তি পেতে পারি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।